basi abaminto kira ya mbyana igete yangenderete Nyasaye nomu ya utambe na tunamtegemea anto baminto bya munase support muanga kera nalenge Kenya. Thank you so much for the support. Ona wanto baminto bono na abokire ira bani skuru atakatora kwanake iga boni ekire sangapi onori ma lisa sono ega ni elia mambi onori ekire saa 3 asubuhi. Abagusiba minto tigatubwaterane tigatwanchane elinde rieta ria mwanya gitinge likine kera nalenge Kenya natema gweta gusi bado mugusi gweta ari changamoto chinyingi ichi tubwaterane no mugusi elinde rieta rio mugusi rigenderere tobe no bwanchani tubwateranamo elinde tokini rieta rio mugusi sabari ya nembo ya lenge sana. I know most of you abantu abange wished me a safe journey. Nyasaye akandeta buya akankibuya na timokire mwethekere boikira bado mubero go take some time to adjust ono mubero go adjust ribuya bas sasa tunaendelea na maisha ono gano go chake gasi toligi dola toligi chibesa chiwisana nande toira na Kenya kidogo namna gani anto baminto tembana linda rebiya let me face the sun. Anto baminto ni mpanjite sana baminto mpanjite kabisa kabisa sobonge amanto mbala abakomboli sana iguro ya Canada. I know many people really wish to come to Canada. I know imaita bantabange mbatakite go cha Canada and okonyora bantabange mbabu ati information iraba kon so that they can be able to know which way, which is the better way, which is the best way to come to Canada. Okoba bantabange bakomboli chini box wara bange sometimes think onyara kulipura to every individual because yabara bange mono, but I think I am planning to start something to give Kenyans information. Aso leo ndi kwensorata kebuna natakite ko immigrant ko cha Canada elinda atuale information ira mukonyo ugo cha Canada ngoli ko ngomono. What you need is information. So long as you have the right information, you will make a decision which is the best way you go to Canada. Canada ni country ene sana. Canada such a big country. I think to put it into a perspective, some about 20 countries in Africa can fit into Canada. 20 countries in Africa can fit into Canada. Canada is so big, and actually Canada is bigger even than United States. Canada is the second largest country in the world after Russia. Russia is the biggest, followed by Canada. So in landmass, landmass, Canada is a very big country. But population in Canada is not that big. We are about 40 million, and I think nadhani tumefika 40 million kwa population. So Kenya population
is larger than Canada. Kenya ni wengi kuliko wale ambao wanaishi Canada. So, but yet it's a very big country. It's a country full of opportunities. It's a country that actually unemployment rate iko chini sana. It is kazi zipo. So I know kuna watu wengi wanataka to immigrate a little bit ndio wachitafutie maisha bora. Unajua sisi tulikuja hapa Canada kwa sababu we wanted to look for better opportunities ambazo sikuwa nyumbani. So when we came here, I can really say that things changed. Maisha ilianza kubadilika, you know, because so long as you have jobs, na unaenda unapata kazi na unafanya na hizo kazi unalipwa vizuri, then I think you could have a good standard of living. Na kila mtu anataka maisha bora kwake, kwa watoto wake. Lakini mimi nimeishi Kenya kwa miezi mitatu. What I really recognize is that Kenyans are going through difficult times. Yani wa Kenya wanateseka sana. Kenyans are suffering. Too much taxation of everything. Yani tax, ushuru mingi. Kazi ya hakuna. Watu ambao wanaishi vizuri ni watu wako kwa serikali. But mwananchi wa kawaida anazidi kuteseka. Ule mtu wa chini ambaye anaitwa hustler, mama mboga, bado amekwama pale chini, hajakuamuliwa bado. So abantu baminto kego sinyarogora ukirigireria nsemende, because life has to move on. So ninjencha kaga program so that I will be over my personal advice as abantu walia, you know, if you want to immigrate ochense meyo ochorige bosomoni nande ko irana rogoro elindo mtokonyera gusi bas. Yeah, so personally for the almost 15 years na menyere Canada, this is a nice country. Yani ini country imepangwa ikapangika, you know, hii kitu inaitwa poverty. These people dealt with that so many years ago. It's unheard of. So now this is my neighborhood. This is my neighborhood. Naishi hapa. Hapa ndio naishi. Na haka ndio kagari kangu kadogo tu. This is my small car. And gari yenye anjite sana isa Mitsubishi. Asantare isa Mitsubishi. Nyanjite okobaka gari aka asende ngale economical sana sama buta. Kimbegete about $50 Canadian. Na kago small car. Timbu atigari man. This is a small car I have. Kongirega siyangira ninga yangirega siyangira nanga. Wale toboke mangumbua. Babu atimanga namanga. Boke mangumbua is that you go to work, you come home. You go to work, you come home. Na vera lifestyle ya ngumbu kaigere. Lifestyle ya ngumbu atibu atimanga namangi. Tibu atio sebuna oru waogenda town yora atara, hapana. Unaenda kazi, unarudi nyumbani. Kazi nyumbani. And actually we rarely meet, you know. Mara moja unaweza kutana na marafiki, you know. Life is designed like that. Kazini, nyumbani. Kazini, nyumbani. So inakuanga vigumu kukutana na marafiki over lunch. Hiyo kitu hakuna hapa. Ama over coffee, kwa sababu unapata kila mtu ako busy. Kila mtu ako kazini, hakuna mtu akaido. So to get someone ambaye ako available mkutane muongee mchape story ni kitu kingine ambacho inakuanga very difficult. So unapata for a very long time sijakutana na friends ama Kenyans around here, we talk. So inakuanga ngumu kidogo. Ndio maisha ambayo iko hapa ngambo. Ni kazini, nyumbani. Kazini, nyumbani. Hapa bei ya mafuta bado nimeona ikaba around 140 150 Kenyan shillings per liter nikiconvert. So mafuta yani mafuta sio kitu ambacho inaenda juu sana. Sio kama Kenya, mafuta within a year
within a year mafuta inatoka 135 mpaka 194, sasa inaenda 211, yani within a short time. Yani ni kupandisha mafuta, yani mafuta imeenda juu. So hapa mafuta change the price, yani inaweza change kidogo tu over very long time, over so many years mafuta inapanda kidogo. Sasa unapata Kenya tuko na makatals wanajua ambao wanakulia kwa mafuta, na ukipandisha mafuta everything, the cost of living, mafuta, unajua everything is like kinategemea mafuta. If you raise up the price of fuel, kila kitu inafanya namna gani? Inapanda. So hii economy ya Kenya, no, okay, hata mafuta ikipanda, wacha mafuta ipande, lakini mradi wa Kenya wanafanya kazi, wanalipwa vizuri, they will still manage. Hata mafuta hapa ikipanda iende pesa ngapi, still people will afford, because people go to work, people are paid well. Sasa hata mafuta ikipanda, many people don't really realize kama mafuta imepanda, kwa sababu unaingia pale kwa petrol station, unaweka mafuta yako unaenda, because you have money. Lakini sasa what happens in an economy ambayo hakuna kazi, watu hawafanyi kazi, when they increase the price of fuel, you really feel the pain. Hapa the minimum wage you can pay any person, the minimum wage, pesa ya chini kabisa, ile unaweza lipa mtu hivi by law is $15 per hour. Na hiyo sasa, wakati na chapa hiyo exchange rate ya sahi ya $1 Canadian is equivalent to 106 Kenyan shillings. Last year ilikuwa 85, your dollar imeongezeka, sasa it is around 106. So 15 Canadian dollars times 106, so you can find that is over 1,500 per hour. So ukifanya 8 hours, so you see how much money you will get. You see that $15 is the lowest you can pay anybody. Awe ni wa kuokota takataka, awe ni wa kuosha choo, is $15. But ukipanda, there are people who are being now paid $20, $23, $30, kama watu ambao wanafanya kwa healthcare, those are nurses, healthcare aides, ama personal support worker kwa mambo ya kwa healthcare sector. There are people who are being paid $30, $40 an hour. $40 an hour. Okay, the cost of living and the standard of living na hapa si atiko chini vile, iko juu, lakini still ukimanage maisha yako vizuri, still you will have some money remaining, you know, after expenses utakuwa na, so long as you don't have so much debts, you will be saving some money. If you manage your lifestyle hapa ngamba, I think you can be able to have a very decent living. Unaweza ishi maisha mazuri, you can have some money to do some other development. So kwa wale ambao mnataka kujua vile you know, kucha hapa Canada, there are people who want to come to work, you know. Kuna kitu tunaita express entry. If you are skilled, na because it is like it's point based system, kama uko skilled, you can apply as a skilled worker to come to Canada and work. You can get sponsorship ufike huku. You can unaweza kuja kama mtu ambao unatembea. Ukifika huku unaweza amua kukwama. By the way, kuna watu walikuwa na visitors visa, walikuja hapa na kwa apply work permit for 2 years. Hiyo there was a program, sio kama ime expire, but there was such a program. I think hiyo program ime expire. People who had visitors visa could apply for a work permit, wafanye kwa miaka 2. After that, then you can be able to apply for permanent residence. Ile kitu, the fact kwamba Canada inahitaji labor force, inahitaji watu wa kuja hapa wa kufanya kazi.
na kwa sababu kazi zipo na watu wanafanya hiyo kazi ni wachache. So they need people to come from outside to come here to work. Unaweza kuja hapo unachapa kazi, uchape kazi, basi ukipata pesa za kutosha urudi kwetu. Basi so for those who are joining right now, this is Samuel Okemwa. Nashukuru sana. Nilifika salama salimini. My fellow Kenyans, ile kitu kingine nataka kuambia ni hali ya nchi yetu haiko sawa. Haiko sawa. And we have to do something. Kwa sababu serikali iliyopo imeshindwa kufanya kazi, imeshindwa kutengeneza uchumi wa nchi. Dola yetu ndio hiyo, basi dola ndio hiyo sasa imepata nguvu Kenya. Shilingi imeendelea kulegea. Kazi ambazo walisema kwamba wanatengenezea wa Kenya hakuna. Bei ya mafuta ndio wanapandisha vile wanataka, ushuru ndio wanapandisha wa kila kitu vile wanataka. I think we need a conversation. Let us not keep quiet. We need to put this government into a corner. You know, I want this government to understand that we are the stakeholders of the government. Unajua hii kitu kwamba serikali ni ya watu fulani, hapana. Serikali ni ya Wakenya. The government belongs to the people. Wale ambao wanairan, they do so in the pleasure of Kenyans. Wamejaliwa Kenya, wamewekwa pale na Wakenya to run the affairs of the country on the interest of Kenyans. Lakini wanafika pale wanaanza ku run the country based on their based on their interest, not interest ya mwananchi. So I'm urging Kenyans, whether you supported this government or not, you have a responsibility to stand up and talk against bad things that are going on. It is very unacceptable for a government to increase taxes. This government is so much preoccupied with taxes. Wanaongeza ushuru kila uchao. Bei za bidhaa zimeongezeka. And then food prices ndizo zimeongezeka. Kazi waliambia wanaambao watatengeneza hakuna. Sasa hiyo kiuliza wanakuambia hali ya uchumi wa dunia yote ni mbaya and that's why things are bad in Kenya. Lakini wakati walikuwa wanauliza kura, wao walikuwa wanasema hapana. So vile vitu walikuwa wanapinga. Sasa kuongeza ushuru ndio wanafanya sasa. Me personally, I feel that I've been silent. I've not talked about this government for some time, but I think time has come to put this government into spotlight. Because Kenyans are suffering. Because if we keep quiet, these people can't really understand what we are going through as Kenyans. There's so much inflation. Tokens peke yake za stima, nilikuwa naona unaweka tokens 2,000. Almost 1,000, hiyo ni taxes. Sasa unapata token ya 1,000. You know, this is ini kukula hata panya haikuli mahindi namna hiyo. Panya hata inakula mahindi kidogo. Hawa wanakula kila kitu. So my fellow Kenyans, I know we are going to talk about politics so much, and I know politics is very divisive. Hata kama tutaenda kudiva on opinion, the best thing is that we are building our country. We diva to build our country. We diva to strengthen our democracy. I think we must come out to talk about this government. I don't think Ruto is taking Kenyans anywhere. I don't think Ruto and Gachagua, they have an idea on how to run the government. They have failed. 1 year, nothing has happened. The only thing that they have succeeded is to increase taxes on Kenyans who don't earn anything, on Kenyans who are unemployed, on Kenyans who can't even afford to eat. So, my fellow people, we need to come out and condemn what's wrong. Hii serikali ni ya watu wachache sana, sio ya watu wote. Hata wakali nchini wanaumia
hata kama mtu wako pale chuo, kwa sababu mtu si ati anasaidia jamii yake, anajisaidia yeye mwenyewe. Hata Wakikuyu wanalia, Wakenya wote wanalia regardless who you are. So let us stand together, let us talk, let us discuss, because Kenya is our country and we really need to talk about this country. We really need to discuss about the governance. We really need to discuss about the leadership. We need to talk about corruption. We really need to talk about tribalism. We need really to talk about vices in our country. Because we cannot have a country whereby very few people are the one who are benefiting, are the one who are living well, where the majority of millions of Kenyans are languishing in poverty, are languishing in unemployment. Young people graduating from college, young people graduating from university, they cannot be able to secure any meaningful job. There's so much depression among Kenyans. There's so much stress, depression among Kenyan youth who don't have hope for tomorrow. So Wakenya wenzangu, I will start also another program of putting this government in spotlight, of exposing what's going on in the government, because it is our responsibility. So nikimalizia nasema hivi vile nilianza ni kwamba mimi nilifika Salama, and because in my inbox there are so many people. There's so many people in my inbox who really want to know how to move to Canada. They want to how to immigrate to Canada. There are so many ways you can move to this country. You can come as a skilled worker. You can come as a student. There are so many universities around here, international universities, the best universities in the world. Like over here we have the University of Alberta, the biggest university in the world. The best is a prestigious university. So as a student, as long as you have good grades, you can come over there to study. After you have finished your study, you can make a decision whether to stay here or to go back to your country. You can also be sponsored. You know, hapa unaweza pata mpenzi huku, mpenzi akulete, muishi vizuri, mradi asikuleta hapo umuruke. Mradi usitafute mpenzi huku, akikuleta hapa, unafika hapa unamruka. That's not right. That's not hiyo sio mzuri. But also you can come as a tourist. When you come as a tourist, there's different ways unaweza ku change your status. Unapata status zako then. So there are so many ways. Also you can be sponsored here by UNHCR. Yeah, refugees. Kenya inaweza kukusponsor if you think that your life is in danger in Kenya, or you are facing political persecution or whatever kind of persecution you are facing. Unaenda huko UNHCR, then waambie, waeleze, if they can admit you, they can bring you over here. But also unaweza pata visa yako, ukifika huku unaenda kwa serikali waambie, mimi nyumbani niko na shida na watu wanataka kunimaliza ama napigwa kisiasa, whichever way, then they can listen to you. If you have a genuine case, then they can give you permanent residence. Asante sana watu wa Mungu. Mungu anawapenda, tuko pamoja. Tuendelee kusupport wasanii wetu, wanamuziki. I love music so much, and that's why you see most of the time I put some of my resources to support musicians, to support some music, and I'm so glad kuona pia mkinisaidia kusupport hawa wasanii. The most recent case mumesaidia Sabi Okengo, naona ameanza ku come out, I think she's doing well. And I think and even her husband Joseph Sunana is also giving her now good support, you know. And I think familia yake sasa iko sawa, and I think they are doing very well. And we expect now Sabi Okengo to scale up the game, afanye kazi, atunge muziki, we are there to support her, afanye muziki, because she's a good singer. Not only Sabi Okengo, there are so many talents we have in Kusika that we are going to identify to wasaidia. Maana muziki pia
kwa jamii ni kitu cha maana sana. Bila muziki basi jamii hakuna. Muziki ndio unarekebisha jamii, burudani ndio unaleta burudani kwa watu katika jamii. So for me, music is something I love so much. It's my passion, and I think it's a priority. It's something that we must do. And nataka kushukuru wasanii. Pia naona wanatia bidii. Regardless of small support you're getting, they are very creative. So mimi wasanii niko pamoja na nyinyi. Thank you so much. Mungu awabariki. Tuko pamoja, tutaendelea kuongea. Now I will be coming online most of the time, so that we have a conversation. Hii mambo ya kupotea the only way we can progress as a society is for us to talk. Let us talk, let us differ, let us exchange ideas. Hiyo ndio ahadi ya jamii. Salama namna gani? Thank you so much. Tuko pamoja. Mungu awabariki. Thank you.